안녕하세요, 버튼티입니다. 지난 영상에 이어서 오늘도 그 반대편에 아주 간단한 그림을 한번 그려보았습니다. 보통 월페인팅이라고 하면 그걸 내가 어떻게 그려 하면서 겁부터 내시는 분들이 있잖아요. 그런데 이번에 보여드리는 것은 나뭇잎을 모티브로 그려서 그림의 소질이 없어도 누구나 그릴 수 있고 또 쉽게 그리지만 그 효과는 아주 좋은 그런 아이템입니다. 끝까지 재미있게 잘 봐주시길 바랍니다. Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Da-da-da-da. Oh, today I am time traveling. And every time that you are closing your eyes, I will be beside you. And my heart will glide across the miles to fly right to you. 'Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. So today I am time traveling. So today I am time traveling. Da-da-da-da. Oh, today I am time traveling. 짠! 이렇게 이전 영상에 이어서 간단한 월페인팅을 두 차례에 걸쳐 보여드렸습니다. 페인팅의 좋은 점이라면 다른 인테리어 시공에 비해서 비용이 적게 들고요. 또 역시나 다른 시공에 비해서 리모델링 하기가 쉽다는 점인 것 같아요. 그러니까 계획은 있는데 좀 이제 실패할까봐 걱정되시는 분들이 있다면 저처럼 이렇게 간단한 나뭇잎 모티프 이런 것부터 시작해보면 어떨까 합니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 다음엔 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다.